I had the opportunity of meeting Professor Massimo Rosati on the two occasions he was here in Porto Alegre. First, for the celebration of the 100 years of the book, The Elementary Forms of Religious Life, which Raquel organized. And also last year when he was here to participate in the meeting on religious alternatives in Latin America. Also at the invitation of Raquel and with the support of the graduate program in sociology of this university. In fact, it's a pity that he is no longer here with us, but his work is something that will remain, and precisely this is what motivates this homage. So we decided that the first talk would be by Raquel, and then we will hear Professor Alessandro. Thank you, Emerson. Good evening. I'm going to read what I prepared. On January 29 this year, in our first meeting to talk about the theme of the seminar, we discussed the relevance of discussing the various challenges of contemporary modernity. And our first idea was to focus on the topic of democracy. At that time, we had recently beginning our agreement with the Center for the Study of Political and Religious Institutions of Post-Secular Societies at the University of Tor Vergata, then run by Massimo Rosati. 3 months earlier, Rosati had been in Porto Alegre for the second time. The first time, as Emerson has already mentioned, in October 2012, he participated in the School of High Studies, which discussed the work of Emil Durkheim, the elementary forms of religious life. It was based on this first contact that we started to work to implement the agreements between CSPS and the Brazilian Center of Durkheimian Studies, which gave rise to a number of plans for work together. On the second occasion, here in Porto Alegre, he talked to the students of social sciences about what it is to do sociology of religion today, and also participate in Latin American meeting of social scientists on religion, where he presented the book, or chapter of the book, on which he had been working for 5 years, and which he was a few months from finishing. This is a book, The Making of a Post-Secular Society, about which we will talk today, and in which there appears the relationship between democracy and religion, taking as a case study Turkey. All this helped us to decide to invite him to organize this seminar with us, in which he was also supposed to participate, presenting his vision about the relationship between democracy and religious pluralism in post-secular societies. On the same day, I wrote to him to extend the invitation. He answered saying that he was very happy about this, and it was a good idea, and we agreed to talk by Skype the next day to get the details right. On January 30 at 7 in the morning, he wrote again, confirming the conversation for 10 o'clock. I waited about 2 hours, and he never appeared. A few hours later, I received from a friend the sad news. Massimo Rosati was no longer among us. He left this world due to sudden illness, leaving behind a brilliant career that was running full steam. His family, including his wife and his beloved daughter Anna, dedicated friends, colleagues, and students who admired him, and many people who, in one way or another, he touched with his extraordinary mind, and above all with his unconditional kindness. Witness of what we might call a luminous career which he left behind him was the ceremony of his farewell. It was a lay ceremony full of symbols and rituals that were invested with meanings that he himself had sought and constructed throughout his life. But the most touching fact was that hundreds of people were present at this farewell, and in their eyes it was clear how great the loss was, the intensity of the mark that the presence of Rosati had left on each of those present.
Here, too, in Porto Alegre, his presence was not unperceived. His charisma was particularly clear in the relationship he built with the students. In fact, at one moment, one of them, after meeting, said to me, "One day I'd like to be like he is." In the beginning of January, he had become a member of our Brazilian Center of Durkheimian Studies, and he said he was proud to participate in our small group. And we had even several projects that had been started. One of those here that we were organizing for the journal of our graduate program, the Revista Sociologias, on the topic of sociology of morality, and an article that had already been outlined, which was to be written at 4 hands. The void left by all these projects that had been begun and should be carried out together during this year, and all the many other ideas for the future, is only not deeper than that left by the absence of the friend who's gone. An irreparable void, impossible to fill, which is only diminished by the beautiful memories, the shared ideas, and the life lessons learned. Massimo Rosati was born in the city of Pescara in Italy in 1969, and on 28 this month he would have been 45 years old. He lived in Rome most of his life, which was also dedicated to his family, his friends, and the search for knowledge. Since the time when he was an undergraduate student, he showed a peerless talent. Under the advice of Alessandro Ferrara, he wrote a dissertation for the end of his course about the theory of communicative action of Habermas, which later became the first work on the German philosopher to be published in Italian. At a subsequent point in his career, already as professor at the University of Salerno, Rosati took a particular interest in the work of the French sociologist Émile Durkheim, and began to participate in a group of researchers of the British Center for Durkheimian Studies at the University of Oxford. Besides being a very perspicacious interpreter, presenting precise analysis with many original insights on the theories that he dedicated himself to study, probably the most marked characteristic of his intellectual career was his tireless attempt to grasp the logic of social life, the constitutive elements of human nature, and the relationship between both in the context of contemporary modernity. With Habermas, he shared, among other things, the hope of being able to find normative principles to put at the foundation of ethical life in modernity. With Durkheim, he understood the central role played by religions in human life. Assimilating many other references, slowly he developed an original understanding about late modernity, with light on a particularly important challenge of our time, the issue of how to develop the democratic ideals fully without eliminating necessarily traditional ways of life, including the practice of rituals and collective beliefs which are incorporated into the different religions. He did not consider himself as a sociologist of religion, but certainly religion became the central topic of his investigations in an undertaking that was at the same time explanatory and normative. From an explanatory point of view, he sought to grasp how belonging to religion was a constitutive part of the self of many people, including in modernity, and he also tried to understand how religious elements, including those that are not connected to traditional religions, such as respect to what is holy under different forms and the need for rituals, considered important elements to build a healthy personality and as a resource to make life more significant and more bearable. He also contributed with explanations to what has been called cybernetics of what is holy, discussing the significance of the active role of religions in the public sphere and in political life, as well as the challenges implicit in this fact, with particular attention to the phenomenon of religious pluralism. This explanatory dimension is complemented by the normative dimension. His work
was not restricted only to describe and explain cybernetics of holiness, or it's showing the challenges brought by religious pluralism to democratic societies. This also shows he searched for a way to advocate the right of religions to exist in these societies, of existing not only as a private matter, but also to be part of the public sphere. If we could summarize his normative point of view, I'd say that he tried to establish the sociological foundations to justify the possibility that democracy and religion, or rather religions, could be part of the same modern horizon. Or, as in the title of his column in the Italian journal Reset, that a world in which it was possible to live together differently. He did not consider himself a person of faith in the sense of believing in some religion, revealed religion or any transcendent reality, but he had faith in mankind and in his capacity for self-transcendentalism. He had a profound understanding of the internal logic of religious life, which was expressed in terms of admiration and respect. All of this was very clear in his daily life and also in his thinking, and somehow constituted the central point of his unique theoretical point of view, as can be seen, for instance, in the debate with Habermas in December 2013, when on discussing with him what was formerly the subject of his dissertation, he pointed to the deficits of his concept about the place of religion in modernity, summarizing in three essential aspects for his critique. First of all, Habermas' refusal to recognize fully the normative dimension of the concept of post-secular coined by the German philosopher himself. Secondly, the fact that Habermas would refuse to accept the multiple forms of holiness that existed not only in a strictly religious form, but also in a secular form. And finally, his refusal to Habermas' refusal to grasp what was holy as an unconscious dimension of modernity. As Alessandro Ferrara said on another occasion, Rosati at this point stopped to be someone who wrote about Habermas to become someone who had a dialogue with Habermas. His mature intellectual trajectory began to be clear to himself, since on returning from this colloquium, he wrote in a letter, "I now perceive that my path, the theoretical road that I've been paving, can be finally tested. There is still a long course ahead of me, but I know it's not without direction or without meaning." We do not know to what point this road would have taken us. We can only imagine, based on the fragments we have of his projects for the future, such as the idea of a new book, which was to seek the roots of the Homo religiosus, in a perspective that was to articulate references taken from Durkheim, Jung, and Mircea Eliade. Or else, it's also possible, based on the insights already presented in his writings, in particular in his books, such as Ritual and Sacred of 2009, or the more recent one, which we will soon discuss, The Making of a Post-Secular Society. With this, we can try to understand the world with his eyes, and based on this movement, begin to investigate and reflect on aspects of reality which have not been fully explored in his work. Actually, this is what I intend to try now, even if in a rudimentary form, as the last moment of this intervention. A very brief discussion on how all of this is articulated with the topic we are discussing at this event. That is the relationship between democracy, civil society, and contestation. This discussion, I should say, express the point of view of the point of intersection between the ideas and arguments developed by Massimo Rosati and those with which I've been trying to
work in my research in sociology of morals, and which are the result of an intense dialogue that we held during these 2 years of friendship and intellectual partnership, having as a common reference the sociological theory of Emil Durkheim and the contemporary debates about moral, religion, and public sphere. Very summarized, the contribution of this perspective to the debate about the contemporary challenges which are presented by democracy have as a gravitational point the idea of holy or sacred. In this context, what is sacred is understood as that which is extraordinary, immeasurable, innegotiable, and that cannot be contaminated by the profane. Although this is a defining element of religion, seen as a system of sacred practices, the rituals, and sacred ideas, the beliefs, what is sacred goes beyond many other spheres of life which are not necessarily attached to traditional religions. This is a characteristic that can be ascribed to people, things, and ideas. In very small societies, in which there is, for instance, only a single religion, the sacred ideas are shared by most people, and that in itself is a factor to reinforce that collectivity. It's a factor that engenders cooperation and ties of social solidarity. In the same way, the rituals operate as practices that reinforce these beliefs and help maintain the diacritic traces of this community to reinforce their moral consciousness. For a long time, sociology described modernity as a process of breaking with this more traditional way of life, in which individuals became uprooted, religion became only a matter of private faith, and in which collective life was only possible because of the interdependence relationships generated by the division of labor. However, this diagnosis is very distant from reality. Instead of a progressive appealing of what is sacred and the destruction of small communities, what we see in daily life, even in large metropolises, is a plurality, almost infinite plurality of the various communities, each of them with their own rights and beliefs, and a permanence of what is sacred that acquires many different forms and tones. Thus, there was not even the death of the sacred, which supposedly would be replaced by rationalized, disenchanted forms of life, nor the disappearance of traditional communities based on heteronymous principles, as in the case of the religious communities. What is different now is that all of this exists at the same time and in the same space, both physical and symbolic. If we take a political society, for instance, like the Brazilian society, we realize that there is a physical space that is defined, and at the same a symbolic space, a public sphere, in which there are different values that have a dispute, different principles, different concepts of duty and good life, all of this in dispute. And this is what we can understand as religious pluralism in the broader sense of the term, insofar as the idea of sacred allows us to define as religions forms of organization that are not necessarily referred to any transcendental reality. So if sacred is what is considered absolute and innegotiable, a situation of religious pluralism is the one in which there's constant tension, potential tension between conflicting the sacred aspects, between visions of the world that are irreconcilable. What should we do with this diagnosis? A possible alternative is the one advocated by the enlightened cosmology, continue to seek forms of replacing religions by principles and more rational values. However, during history, this undertaking has been very unsuccessful. In fact, that instead of a retraction of the religious presence in the public sphere, what we have is actually a permanence or even a new flourishing. The second alternative, consistent with theoretical picture in the sphere in which we operate, begins with the premise that the existence of this plurality is an intrinsic and desirable characteristic of modernity. Therefore, it's possible to conceive civil society as an arena in which
tensions were established between these different sacred aspects, and it's necessary to understand that often one must accept the impossibility of immediate negotiation, of persuasion, or of establishing a communicative rationality which necessarily will take some kind of consensus. The first corollary of this is that profound transformations in civil society require constant, repeated action that will have the capacity to interfere in the level of symbolic representations, which are at the same time cognitive and effective. These are transformations which take time and often never actually happen. The second corollary is that civil society must be understood as an arena in permanent conflict, which is not only a conflict about material questions, but also an axiological conflict, and that one must accept also this difference as a structural condition of the sphere. In a more optimistic view, this interaction may generate a process of complementary learning, that is, in which from facing different perspectives, new forms of life and interaction may appear. The third and most important corollary consists of the statement that the permanence of civil society as an area for dispute and contestation without this process leading to a destruction of this arena itself depends on the existence and deepening of democracy as a normative ideal. Even it's not necessary to have a consensus on the significance or implications of this ideal, it is necessary that it become part of a shared horizon, which requires the consciousness that this ideal is not a given, it's not a fact of nature, it's not a self-evident truth, but like every ideal, it's a human creation. It is a belief whose sacrality requires rituals that will generate moments of effervescence that can renew the faith in this principle. And these rituals are not homogeneous nor universal, and they can be found in several places, even in the religions themselves, under circumstances in which these commit, for instance, to principles such as those of tolerance and mutual respect. Like Massimo Rosati, I believe that the idea of a post-secular civil society is the ideal type of arena in which all this is possible. Next, I will give the floor to Alessandro Ferrara, so that with his reconstruction of Rosati's book, we will have a better view about how he conceived the normative potential of this idea of post-secularity, and how, on analyzing the case of the social, political, and religious dynamics of Turkey, he showed how the construction of post-secular is not only an invention of theoreticians who write in the quiet of their offices, but a process that is born from the dynamics of collective life itself, in which religious and secular face each other and negotiate possible consensuses. This book, which Massimo finished a few days before he left us, summarizes admirably his thinking and his commitment to make the world a better place. On January 21, on returning from his last trip to Istanbul on the occasion of the anniversary of the murder of Hrant Dink, a journalist who fought for peace and religious tolerance, Massimo wrote in a letter that he had concluded this stage and that he hoped to have given his contribution to this peace process. In this letter he said, "I'm worried about my book because the situation there is changing, and I began to write it 4 years ago when things were very different. But I believe that I'll manage to express also all these transformations, which is not at all easy. What I can see now is that I fought my battle, even if it was very little. I did what was within my reach, and I did it with the computer and with my heart." So with these words, and that is where I conclude,
we can somehow have an intuition about who Massimo Rosati was, a friend who left us wisdom, generosity, and a lot of sadness. Thank you, Raquel. Then I give the floor to Professor Alessandro Ferrara. Thank you. Obrigado. Great emotion that I'm talking here about my friend. Estou muito emocionado ao falar aqui sobre meu amigo Massimo Rosati, algo que eu achei que jamais teria que fazer. Mas ele estava repassando o manuscrito de seu livro, mais uma vez, antes de enviá-lo à editora, quando, então, na manhã do dia 30 de janeiro deste ano, uma súbita crise respiratória o levou em menos de uma hora. Aos 44 anos de idade, ele não tinha qualquer pressentimento do que aconteceria. Na verdade, nós falamos sobre coisas que íamos fazer no dia seguinte, e como todos e todas nós, ele fazia planos para o dia seguinte, para a semana seguinte, para os meses seguintes e para os anos seguintes. E no dia seguinte, na verdade, ele e eu iríamos participar da sessão inaugural de um programa de mestrado, e à tarde ele estava esperando palestrantes de outros lugares para um evento que jamais acabou acontecendo. Então, de certa forma, a contingência não podia ter enviado um lembrete mais forte a respeito da fragilidade do humano. Ele e eu tínhamos estado envolvidos num diálogo contínuo ao longo de mais de 2 décadas, como colegas e amigos, e, portanto, não foi difícil para mim retomar o ponto em que ele tinha deixado o seu trabalho. E, então, eu assumi a tarefa de dar fazer uma última verificação no manuscrito antes de enviá-lo à editora. E a primeira parte do seu livro reflete a urgência que ele sentia de completar a ideia seminal de Habermas a respeito da sociedade pós-secular com uma reflexão sociológica sobre a diversidade de formas pelas quais os ideais de aceitação da diversidade, viver juntos de modo diferente, como ele expressava, tomando a expressão emprestada, essa expressão de seu amigo e herói Rand Dink, e completá-lo com os ideais de aceitação da diversidade e do aprendizado mútuo, atravessando a linha divisória entre o religioso e o secular. Ele optou por fazer uma fertilização cruzada à noção do pós-secular de Habermas com a teoria de Edward Childs a respeito da sociedade como algo que sempre contém o centro e uma periferia. Independente de quão variada e repleta de conflitos elas poderiam ser. Como todos os grandes sociólogos, Massimo sentia a necessidade de manter seus pés solidamente no solo. E o solo que ele escolheu foi a Turquia, que é o foco da segunda parte do livro. Fascinado pela transformação lenta e contestada do imaginário secularista e do simbolismo da Turquia, que é uma lista, numa narrativa neo-otomana mais nuançada de coexistência e reconciliação com essas raízes religiosas que depois de 1989 tinham surgido de novo como uma fonte significativa de identificação. Massimo dedicou 5 anos de pesquisa sólida e incontáveis visitas a todas as partes da Turquia, não apenas para Istambul, para a redação de seu livro. Ele costumava ler o Today's Zaman, um jornal turco escrito em inglês, a cada dia. Se familiarizou com a polêmica em torno da memória de Hrant Dink, o jornalista de origem armeniana, assassinado em 2007, participou da cerimônia memorial a cada aniversário da morte de Dink, observando o crescimento de um novo espírito pós-secular germinal, e realizou muitas entrevistas de protagonistas da vida intelectual turca que ele documentou de modo profundo e meticuloso antes de se arriscar a propor qualquer hipótese. Minha parte na confecção do livro foi apenas aquela de um compilador que repassou o material mais uma vez, verificou o alinhamento de conteúdos anunciados e efetivos, completou referências e notas de rodapé
e tentou homogeneizar a terminologia, uma espécie de papel técnico e editorial, muitas vezes mesclado com entusiasmo, com a redescoberta de minha parte, entusiasmo pela redescoberta a cada página do brilho teórico do meu amigo. Pesquisador que eu não hesitaria em definir como um dos melhores teóricos sociais de sua geração no cenário europeu. Então, vou dizer algumas palavras agora sobre o que se encontra efetivamente no livro, especialmente vou me demorar na primeira parte do livro, que é a parte mais geral, que, acho eu, é de mais interesse também para aqueles e aquelas que não estão particularmente familiarizados ou interessados com a situação da Turquia. The Making of a Postsecular Society é o book de um pesquisador maduro que, desde o início, sempre concebeu a teoria social como vinculada com a tarefa de lançar luz sobre o presente. Seu longo interesse teórico, perseguido através de uma sequência de confrontações que algumas foram lembradas há pouco pela Raquel, confrontações profundas com a crítica comunitária ao liberalismo, com a linguagem do patriotismo italiano, com a sociologia da religião de Durkheim. Seu principal interesse foi articular uma crítica de abordagens funcionalistas baseadas na interdependência, teórico-sistêmicas, da questão de como as sociedades da modernidade tardia conseguiram permanecer integradas e coesas apesar da fragmentação e pluralização de identidades, de classes sociais e lealdades políticas. No centro dessa crítica, da visão funcionalista da integração social, encontra-se uma concepção da relevância persistente de uma percepção compartilhada do sagrado e da realização conjunta de rituais na criação e manutenção desse tipo de integração da sociedade. Contrariamente à imagem recebida da sociedade moderna, que está no centro de teorias da secularização, portanto, o aspecto que Rosati destaca é que o sagrado e o ritual continuam mantendo um papel central nas sociedades da modernidade tardia. Entretanto, em formas que ainda precisam ser apropriadamente decifradas. O book inicia mostrando como a concepção durkheimiana de sociedade pode ser combinada com a concepção de Edward Schill, apresentada no livro de 75, intitulado Center and Periphery. A concepção de Schill de que cada sociedade tem um centro e depois uma ou mais periferias. O centro tem a ver com os valores centrais da sociedade, o que o filósofo John Rawls chamaria de valores políticos e o que o antropólogo Roy Rappaport chamaria de postulados sagrados últimos. E o centro é um lugar formal. Constitui um ponto de vista substancial e os valores que o constituem podem ser religiosos ou seculares, mas eles sempre são valores sacralizados, onde o sagrado pode ser entendido junto com Durkheim como aquilo que se opõe radicalmente ao profano e jamais deveria ser misturado com ele, nem tocado ou abordado sem a mediação de algum procedimento ritualizado. O centro simbólico sacralizado de uma sociedade não precisa ser de natureza positiva. Esse é outro pensamento que pode se encontrar no livro. No centro de uma sociedade, nós encontramos muitas vezes também, especialmente em sociedades contemporâneas, uma representação simbólica do demoníaco, do totalmente negativo, uma representação do mal radical. O nazismo, talvez o terrorismo, muitas vezes ocupam esse locus simbólico. Assim, também o sistema de valores que integra a sociedade contemporânea tipicamente tem um centro, estando ele próprio dividido entre um componente puro e um componente impuro. E depois uma ou mais periferias, que geralmente concorrem umas com as outras pela inclusão no centro simbólico da própria sociedade. O desenvolvimento cultural mostra esse padrão constante de um conflito por se tornar parte do centro e de uma integração bem-sucedida de novas periferias dentro do centro. E dentro da modernidade, o centro simbólico se torna cada vez mais inclusivo. Seus valores sacralizados substanciais tornam-se cada vez mais abstratos e desligados da figuração antropomórfica.
Bom, basta pensar, por exemplo, nessa sala, quando pensamos sobre qual poderia ser a melhor sociedade possível, sociedade humana possível, todo mundo diria que é uma sociedade em que todo mundo seja livre e onde haja justiça para todos e todas. Então, mais uma vez, conceito abstrato e desantropomorfizado. E esse processo de abstração dos valores centrais de uma sociedade, naturalmente, tem uma semelhança com a evolução do que Durkheim chamou de la conscience collective, a consciência coletiva. Ao mesmo tempo em que os valores centrais permeiam as periferias se tornam institucionalizadas nas práticas das periferias num grau muito maior na sociedade contemporânea do que era o caso nas sociedades pré-modernas. E também a dimensão negativa do sagrado. O sagrado do lado esquerdo se torna mais proeminente simbolicamente nos símbolos socialmente compartilhados. Nas nossas sociedades é mais comum construir monumentos em memória das vítimas de males radicais, por exemplo, as vítimas do Holocausto ou do 11 de setembro, do que construir monumentos para heróis positivos, como costumava ser o caso no século XIX ou no início do século XX. Essa concepção, então, é colocada em contato com a noção habermasiana de uma sociedade pós-secular, como uma sociedade onde um processo de aprendizado recíproco ocorre entre cosmovisões seculares e religiosas. As religiões, por sua vez, por um lado, abrem mão de buscar o apoio da lei, a sustentação da lei. E a política secular abre mão de uma postura de superioridade para com a religião, mas reconhece que algumas intuições morais profundas podem estar sedimentadas nas culturas religiosas. Uma sociedade pós-secular, então, é uma sociedade em que cosmovisões seculares e religiosas coexistem, em que movimentos religiosos desprivatizados demandam reconhecimento público como comunidades de fé que compartilham conjuntos particulares de crenças e práticas, uma sociedade em que um pluralismo religioso vibrante força os movimentos religiosos a aumentar a sua reflexividade, a sua consciência de seu caráter parcial e fomentam que elas renunciem a buscar posições de monopólio. Finalmente, uma sociedade pós-secular é uma sociedade em que símbolos genuinamente religiosos coexistem lado a lado com símbolos seculares no centro simbólico da sociedade. Uma sociedade onde estilos de vida religiosos e códigos de vestimenta coexistem ao lado de estilos e códigos seculares. Bem, um centro simbólico da sociedade geralmente é projetado para ou sobre uma dimensão espacial. Os centros simbólicos se encarnam de alguma maneira, se corporificam em marcos centralmente localizados, em templos, em catedrais, em memoriais, em praças, em obeliscos, em prédios governamentais. Entre esses estão santuários, ou seja, locais onde o sagrado pode ser vivenciado. E toda uma fenomenologia de locais de culto pode ser desenvolvida e uma variedade de concepções da sacralidade de locais sagrados é reconstruída por Rosati. No segundo capítulo do livro, o espaço e o sagrado estão estreitamente ligados, mas, como sustenta Durkheim, é um truísmo dizer que nem tudo que é social é sagrado e nem todo espaço pode ser considerado sagrado. O que é, então, um espaço ou lugar sagrado? Qual é a diferença entre um lugar que tem as características de um lugar sagrado e outras formas de espaços sociais? Abordagens essencialistas, estou pensando aqui em Rudolf Otto ou Mircea Eliade, enfatizam a qualidade sagrada intrínseca de um lugar. Na maioria dos casos, um lugar natural, onde se pensa que a transcendência se manifeste. Na outra extremidade do espectro, as abordagens relacionalistas concebem os santuários como lugares que são construídos e tornados sagrados através de atos de sacralização. E Rosati procura desenvolver uma profunda gramática de lugares sagrados, que é uma das coisas mais originais no livro, em que certos espaços são imbuídos de significância sagrada através de práticas, basicamente práticas comemorativas,
religiosas que ocupam lugares em santuários pós-seculares, ou seja, santuários onde sentidos são preservados, sentidos acessíveis, que são acessíveis tanto de uma perspectiva religiosa quanto secular, e essas práticas, ao mesmo tempo, redesenham e atualizam e corrigem, modificam a relação entre as periferias de uma sociedade e seus valores sagrados centrais. Na segunda parte do livro, essa dinâmica que é ilustrada, que eu esbocei, é aplicada a uma reconstrução da atual estágio transicional da Turquia. O capítulo 5 reconstrói o sistema de valores repleto de conflitos da Turquia contemporânea. Como Rosati o expressa, e eu cito agora, ao longo de sua história moderna, a Turquia sempre teve um forte sistema de valores centrais, capaz de manter uma sociedade altamente diferenciada, unida em termos de cultura, religião, etnia e condições materiais. Ao mesmo tempo, esse sistema de valores centrais tem sido, desde o início da história da República, e na verdade até na época do Império Otomano tardio, sempre esteve numa relação conflituosa com setores significativos da sociedade turca. O capítulo 6 descreve as mudanças importantes que ocorreram no sistema de valores simbólicos centrais da Turquia contemporânea, a transformação gradativa dos modernos valores kemalistas, e Rosati sustenta que, debaixo da superfície de conflitos cotidianos sobre escolas religiosas e sua fundamentação sobre o lenço ao ser usado na cabeça, assim por diante, a sociedade civil está desenvolvendo práticas sociais que dão origem a áreas de interpenetração entre cosmovisões seculares e religiosas, e práticas que estão gradativamente transformando a Turquia num laboratório de uma sociedade pós-secular. Por mais gradual e invisível que seja esse processo, ele reforça outro processo que é muito mais visível, porque ele é dramatizado pela mídia, a saber, o crescimento de práticas pós-seculares em santuários pós-seculares. E entre esses processos podemos ver 3 casos que ele examina, de símbolos contestados, onde a batalha pela remoldagem da relação das periferias com o centro está sendo travada e que formam o foco da análise de Rosati nos 3 últimos capítulos do livro. O capítulo 7 expõe o sentido cultural da figura de Mustafa Kemal Atatürk, que certamente está no cerne do centro do sistema de valores simbólicos da Turquia. A figura de Atatürk é o mais poderoso símbolo que manteve a Turquia unida. Como sustenta Rosati, sendo o mais poderoso, o mais forte, o mais evidente, o símbolo mais pervasivo e o mais central, ele não pode ser contestado. Mas ele se abre para uma pluralidade de interpretações conflitantes, algumas das quais estão bastante distantes umas das outras. Elas são reconstruídas e, então, o potencial pós-secular um tanto irônico de algumas delas é destacado por Rosati. No capítulo 3, o sentido de Hagia Sophia é discutido e se constata que ela se encontra na cruzamento de todas essas representações conflituosas do sistema turco central de valores. Como santuário que representa os valores centrais, ele foi transformado pelos kemalistas num espaço esvaziado de toda significância religiosa, num museu dirigido pelo Ministério da Cultura e do Turismo. Mas as forças religiosas na Turquia contemporânea reivindicam esse espaço para si mesmas. Então, atualmente disputado por cristãos ortodoxos e por muçulmanos, e de momento fechado para todos os cultos, a Hagia Sophia é talvez o exemplo simbolicamente mais vigoroso, tendo em vista sua história e seu enorme valor artístico que torna esse local famoso no mundo inteiro. É o mais vigoroso exemplo do que está em jogo na remoldagem do sistema de valores simbólicos centrais do país. Qualquer que seja o destino de Hagia Sophia, e isso vai afetar o equilíbrio dos valores centrais da Turquia e talvez não só da Turquia. No capítulo 9, o sentido simbólico da memória de Hrant Dink é exposto. Morto em janeiro de 2007, debaixo do recinto
da revista semanal Agos armeniano-turca, da qual ele era editor. Ranting era percebido como a voz da comunidade armênia. Ele estava tentando construir uma ponte. As memórias divididas da Turquia e dos turcos e dos armênios da tragédia do genocídio de 1915. Ele tinha sido acusado de insultar o caráter turco, que é um crime que é punível legalmente, e ele estava no centro de uma campanha de ódio. Seu sepultamento foi assistido por multidões de pessoas de cada religião e etnia, carregando sinais como que diziam: nós somos todos armênios. A cada ano, no dia 19 de janeiro, debaixo do recinto da revista Agos, uma comemoração, um memorial do assassinato de Tink é organizado pela Sociedade Civil, e uma espécie de santuário iluminado envolve as pessoas reunidas lá em sua memória. Rosati oferece uma etnografia detalhada dessas cerimônias de rememoração e sustenta que elas são ou têm a função como um local de procriação para uma nova prática pós-secular de construção de uma memória conjunta. Tanto os crentes quanto os não crentes, os admiradores armenianos e não armênios de Ranting se reúnem e forjam juntos uma nova memória coletiva construída em torno de um novo conjunto equilibrado de valores simbólicos centrais. Esses rituais pós-seculares são exemplares, são exemplos do que uma comunidade plenamente democrática e sensível para com as minorias deveria ser. Finalmente, no capítulo 10, Rosati retoma, mais uma vez, questões teóricas mais amplas. De alguma maneira, a análise empírica da Turquia produz um efeito retroativo sobre a teoria, sugerindo um modelo teórico de 4 quadrantes que ilustra como a sociedade pós-secular é apenas uma entre várias possibilidades de organizar a relação entre a modernidade e as religiões marcadas por elevados níveis de reflexividade. Essa atitude reflexiva, peculiar tanto de formas seculares de vida quanto de tradições religiosas, em alguns casos e contextos, é o que faz a diferença em comparação com formas passadas da dissolução de fronteiras entre religiões, por exemplo, o sincretismo religioso, e formas passadas de hibridização entre culturas e religiões. Em outras palavras, o que diferencia, em princípio, as formas contemporâneas do cosmopolitismo profundamente enraizado e pós-secular de formas otomanas passadas de cosmopolitanismo é o caráter reflexivo do primeiro cosmopolitismo. Na conclusão, Rosati então aborda o valor e o sentido que a Turquia tem para a Europa. A Turquia precisa da Europa para realizar um processo de democratização iniciado desde que a Turquia se tornou uma candidata a membro da União Europeia em 1999. Mas a Europa também precisa da Turquia para se libertar de fantasmas que têm a ver com o passado remoto, mas também fantasmas que têm a ver com o novo e emergente fenômeno da islamofobia, xenofobia, racismo, antissemitismo e medo dos outros. Então, tanto a Turquia quanto a Europa, no final das contas, se defrontam com um desafio semelhante. Essa é a lição a ser extraída do livro do Massimo. A Turquia e a Europa se defrontam com um desafio semelhante, a saber como tornar realmente possível que se possa viver juntos de maneira diferente e sem opressão. Thanks, Professor Ferrara. Thanks. This session was planned as a homage, so we haven't planned space for debates or questions. I just would like to remind you that actually these are issues that might even involve Brazil, and discussions about this topic, such as pluralism, democracy, laicity, conducted in countries such as Turkey, India and Brazil and others,
may can become interesting to renew theoretical debates and to revisit issues which in Europe have become burning and important issues again that deserve a discussion. So we are going to end at this point. I would like to invite all of you to continue attending the event. Tomorrow we have 2 additional sessions in the morning and in the afternoon. So I would like to finally thank for the presence of all of you and wish you a good evening.